Hii video ni ya wale ambao wako na Ethereum ama wako hata na Shibainu, lakini hawajui jinsi ya kuswap ama kuweka limit order kutumia apps kama Trust Wallet ama MetaMask. Natumai katika video hii utaweza kujifunza kwa mapana na marefu jinsi ya kutumia hizi decentralized apps ambazo zinafanya swapping from one coin to another iwe ni kazi rahisi. Be my guest. Jina langu ni Daniel Kuria Gitao. These are the 3 important websites you need to get started. Tunahitaji hizi website 3 ndio tuanze kwa ukamilifu: nomics.com, oneinch.io, matcha.xyz. Kwa laptop yako you have already connected your MetaMask vitaratibu ili iweze kuinteract na hizi websites. Let's start with oneinch.io. Tunafungua taratibu namna hiyo, inafungua, alafu tutafinya launch app namna hiyo. I want to give you a tip. OneInch unaweza pia kuinteract na other different chains apart from Ethereum. Unaweza interact na BNB, Polygon, Optimism, unaziona hapo, Gnosis, Avalanche na kadhalika, lakini kwa sasa nataka tuconcentrate chain ambayo tuna interact nayo ambayo ni Ethereum. Tunaenda kwa Ethereum ambayo ndo chain itafanya tuweze kuswap different coins, na pia tutaweza kuplace limit orders tunapoendelea. Hapa tunaona kuna feature ambayo inaitwa swap from one coin to another. Pia kuna another feature inaitwa limit orders, na tutaconcentrate swap kwa sasa. Na natumai uko na Ethereum na coin ambayo unataka ambayo imeonyesha dai hapo chini, utasema unataka kuswap from Ethereum to your given particular coin. Basi na kuomba njoo katika website inajiita nomics.com. Bonyeza taratibu namna hiyo. Unapokuja hapa, njoo katika search hapo juu, tafuta jina HDRN ambaye ni Hedron, kama vile Bitcoin inaitwanga BTC. Bonyeza Hedron, alafu inapofungua taratibu njoo hapo, ndio hiyo Hedron. Tunaona bei ya Hedron kwa sasa ni 0.00351. Nenda hapo chini katika contract, bonyeza copy, kwa maana contract address ni ile vile Hedron ilitengenezewa. Bonyeza, alafu tazama iko katika chain gani? Ethereum chain. Njoo nayo taratibu. Basi turudi kwa oneinch.io. Ethereum iko juu, tulichagua Ethereum. Hapo penye kulikuwa kunaonyeshwa na dai, tuna click, alafu tuta paste contract address yetu ya Hedron ambayo tumetoa kwa nomics.com. Taratibu tutaipaste hapo, and then ndio hiyo Hedron utaichagua. Hapa tunaona oneinch already inatuambia kama uko na Ethereum moja unapata 420 million Hedrons, ambaye imesha kukalkuletia kulingana na bei ya market vile inaendelea. So 1 Ethereum gives you 420,153,492. Wacha tuone tukienda kwa nomics.com 420 million Hedron ni pesa ngapi ya Kenya. Let us paste that 420 million Hedron ni ngapi in terms of Kenyan shillings. Tunaona ni 146,000 ya Kenya kulingana na market price sasa hivi. Na kama tuseme ulikuwa na 20,000 ya Kenya, wacha tutazame 20,000, hiyo ni kama utapewa 57 million Hedrons kwa soko. Basi next step ni kuconnect wallet yako, na unapo connect wallet yako unataka ukuwe kwa makini hapa. OneInch step ya kwanza utasema you agree and accept, and then number 2 utachagua chain ama network yako. Unaona kuna hapo Ethereum ambaye tumechagua, kuna zingine hapo. Step number 3 utachagua your wallet host ambaye ni MetaMask. Tumeauthorize MetaMask ambaye tutainteract nayo.
So you'll say next, and then you will click connect. My screen is dancing. So you have authorized your MetaMask to interact with 1 inch. Here we go. Nataka nikupe tip nyingine. Tuseme hauna Ethereum lakini uko na coin ya Shibainu. Utakuja kwa 1 inch uchague Shibainu ambaye unaweza pia kuswap kwa Hedron. Mradi katika hii swapping kuna kitu ambacho kinaitwa liquidity. Basi na kuomba ukuje kwa Nomics, tafuta jina SHIB. In this case tunataka kuassume tuko na Shibainu ya 50,000 za Kenya. Tutatafuta jina Shibainu taratibu, ndio hiyo bei ya Shibainu. Links tutatype 50,000 Kenya shillings, na hapo hizo ndio Shibainu ambazo unazo za 50,000 ya Kenya. Njoo katika 1 inch. Tunapokuja kwa 1 inch tuna paste hiyo 50,000 Kenya shillings worth of Shibainu ambaye tunaona itakupa 142 million Hedrons. Hii ni mzuri sana kwa maana bora kuna liquidity na liquidity providers wameoffer hii different pair ya Shibainu na Hedron, waweza kuswap kwa urahisi. Na tunapoongea kuhusu liquidity providers, nitafanya video nyingine specially ya umuhimu ya kuwa liquidity provider katika decentralized markets, na inakuja na benefits aina gani na vitu vya kuavoid kama mwana LP liquidity provider. Hapa unaona katika changing yetu hapo chini tuko na insufficient SHIB, maana hatuna SHIB, hii tunatumia tu kama training. Ungekuwa na SHIB ungebonyeza swap na hizi Shibainu zingeswap zote ziende zikuwe Hedron. Hebu sasa twende katika limit orders. Limit order ni trick moja nzuri sana ya kununua different crypto pairs kwa bei rahisi, na hapa hivi nataka tuchague, tuseme tuna USDT, na tunaposema tuna USDT inamaanisha you are selling USDT, so make sure you have some USDT in your wallet kwanza. Na hapa chini wacha tuseme tunataka kununua iCosa. Utatafuta iCosa hapo kwa 1 inch. Kama haionekani, nataka ukuje kwa nomics.com, website rafiki yako nzuri sana. Tafuta ICSA ambayo inasimamilia iCosa. Utasearch iCosa taratibu namna hiyo. Let it search, na unaona iCosa ndio hiyo na bei yake ni 117 Kenya shillings. Njoo hapo chini kwa contract, copy the iCosa contract address, rudi kwa 1 inch, paste hapo. Ukisha paste inatafuta taratibu, import, bonyeza import. Alafu soma hapo kwa makini, trade at your own risk, wamekuambia bla bla bla, sema I understand, kisha sema import. So in this case tuna assume uko na USDT coins ambazo unataka kuweka limit order ya kununua iCosa. Hebu tuone limit order itakusaidiaje na inafanya kazi namna gani. Vile wanavyosema mvumilivu hula mbivu, hii limit order ni nzuri sana kwa watu ambao wako patient na wanataka kutegea wanunue at their desired price. Wacha tu assume uko na $1,000 ya USDT na unawekelea limit order na unataka iCosa kwa bei ya discount. Na hapa unapoona bei ya iCosa ni $1.026605. Lakini unapokuja hapa, aim yako kutumia limit order, you set your own price ambayo iCosa inaposhuka ni furaha kwako. Na je, inaposhuka unaweza itegea namna gani kutumia hii tactic ya limit order? Utakuja uone kwa soko iCosa ni $1.026605 na katika hii trick ama ujanja ambayo ni ujanja mzuri ya kutegea hii market inaposhuka ya iCosa, unakuja unasema your desired price hapa katika hii part hapa hivi, utasema mimi nataka kununua at $0.99.
Kwa hivyo ikosa inaposhuka tu, wewe utasema ikifika 99 unataka hizi USDT zako 1000 ama 100,000 ya Kenya ikununulie, ama unaweza sema nataka kuinunua at 0.95. Na kitu nzuri nimependa about hii decentralized markets, hii smart contract unapoiambia bei inaposhuka at 0.95 at 1 ikosa ikununulie, waendelea tu na shughuli zako, na unaweza sema uko willing kungoja kwa hata siku kama 20. Let us assume siku 20 ni ngapi? Wacha tukuja hapa tuseme we are willing to wait for 500 hours. Ndio hiyo tumeweka 500 hours vizuri, tumesema set, alafu tunasema we are willing to wait for 20 days. Basi mvumilivu hula mbivu. Bei ya ikosa inaposhuka tu to 0.95 US dollars, your $1,000 trade will be executed and it will fill. Na believe me, ikosa inaenda ikipanda na ikishuka. Inaposhuka umeichukua na very good price, na inapopanda bado tutaenda tuseme sasa tunataka kuuza ikosa tupate USDT again. Na hii tactic ambayo nakufunza ni kile ambacho huwa tunaita DCA, dollar cost averaging, ama wacha tuseme tutaita KCA, Kenya cost averaging. Basi tunapoona order yako ikifill with your $1,000 uweze kupata ikosa at your bargained price ya 0.95 US dollars, huwa tunasema that is a successful trade. Na pia vice versa, ikosa ukishapata, rudi bado katika soko, tumia the same tactic ya limit orders, uza ikosa kwa bei ya juu inapopanda kwa market, na unakuta profit yako inaenda ikijijenga pole pole taratibu. This is a get rich slowly tactic ambaye utanishukuru, utaniambia twende tunywe kikombe cha coffee. Basi ninapo summarize, wacha niseme swapping ni kwa wale ambao wanataka kuswap crypto moja hadi nyingine haraka haraka wanapoenda kufanya trading zao, ama kuhold ama kustake na kadhalika. Nayo limit order ni kwa wale ambao ni wavumilivu, ambao supply na demand ya hizi crypto zinapoendelea, zikipanda zikishuka, wanaunda pesa mdogo mdogo wanapojiunda fedha zao. Tunapozidi kuongeza maarifa, wacha twende kwa matcha.xyz tuone hii decentralized website pia ina benefit gani kwa wewe, ambao unajitosa katika mrengo huu wa cryptocurrency. Connect matcha.xyz na MetaMask yako namna hivi taratibu. Basi kuna notification imekuja hapo, bonyeza kwa hiyo notification, authorize your MetaMask iweze kuinteract with matcha.xyz. Hapo ndio hiyo, connect with MetaMask, sema next. Bonyeza next, bonyeza connect. Hapo kwenye matcha.xyz kuna markets na pia kuna limit orders. Twende kwenye limit orders. Na kitu kimoja unafaa ujue, Matcha haikubali utrade na pair ya Ethereum. Kwa hivyo utatoa Ethereum, uchague coin kama USDC. Chagua USDC as your receiving pair. Limit sasa itatukubali tunavyofanya hivyo. Kwenye kuchoose token utarudia kama vile tulikuwa tunafanya kwa 1 inch. Utaklik hapo, kuja kwa nomics. Hapa tunataka kuchagua ikosa contract, tunarudi kwenye matcha, paste that wallet there, give it a moment, it will pick it. Ndio hiyo ikosa, bonyeza authorize, sema you understand, kubali. Kumbuka hapa unalipa ikosa kununua USDC, na ukiangalia aim yako unafaa kuuza hii ikosa at a good profit, na unasema hapo utangoja 7 days kwa hii limit order. So you are willing to get $1.2. Unauza at a profit of course, ndio hiyo ikosa ikupe kitu. Utasema review limit order,
na utaenda kwa MetaMask yako uauthorize, na hapo ladies and gentlemen, hiyo ndio njia ya ku swap ama ku place limit order kutumia Matcha au 1inch.io. For this and more, subscribe to our YouTube channel Hex Before Fame. Take care and God bless you.